안녕하세요. 일러스트레이터 으라입니다. 다들 그동안 잘 지내셨나요? 유튜브는 정말 오랜만에 찾아뵙게 되었는데요. 제가 최근에 클래스 준비랑 이런저런 개인 일정들이 있었어서 유튜브에 신경을 정말 많이 못 썼어요. 오래 기다려주신 분들께 죄송하고 또 감사합니다. 그래도 어느 정도 여유가 생겨서 정말 열심히 준비한 새로운 커스텀 브러쉬 출시 소식과 함께 오랜만에 영상을 들고 찾아왔습니다. 이번에 선보이는 브러쉬들은 제 콜로소 클래스를 기획하면서 제작하게 된 커스텀 브러쉬로 수채화의 맑은 느낌과 묘화의 뽀득하고 색다른 분위기를 모두 표현하실 수 있도록 이 두 가지 세트로 구성을 했습니다. 물론 이 세트는 수채화만, 저 세트는 유화만 그려야 해 라는 그런 정해진 공식은 없습니다. 이 두 세트를 자유롭게 혼합을 해서 사용할수록 브러쉬 특유의 개성이 훨씬 잘 묻어나거든요. 예를 들어서 내가 헤어 브러쉬를 구매했지만 이거를 또 페인팅용으로 사용해보니까 생각보다 또 색다른 그런 텍스처의 느낌을 표현할 수 있네 하고 또 새로운 발견을 하게 되잖아요. 저도 그런 경험이 많은데 그러면서 또 새로운 스타일을 발견하게 되고 또 나만의 노하우가 생기게 되더라고요. 그래서 뭔가 도구의 한계에 갇히기보다 내가 자유로운 상황 그리고 브러쉬 자유도가 높을 때 더 멋진 결과물이 나온다고 생각해요. 일단 브러쉬 라이브러리로 이 두 세트를 묶어놨습니다. 브러쉬 라이브러리가 뭐예요? 라고 하실 수 있는데 이 브러쉬에 들어가시면 을화 브러쉬 이 네이밍을 탭하시고 라이브러리로 돌아가기 하시면 이렇게 라이브러리가 나뉘어져 있어요. 그래서 파일은 이 라이브러리로 제공이 되고 다운로드를 받게 되시면 을화 브러쉬에서 소프트 앤 웻 세트, 러프 앤 드라이 브러쉬 세트 이 두 세트로 구성이 되어 있습니다. 만약에 다운로드를 했는데 브러쉬 파일이 안 보여요 하시면 기존에 사용하던 라이브러리를 탭하시고 라이브러리로 돌아가게 하시면 여기에 을화 브러쉬 라이브러리가 보이실 겁니다. 그래서 이걸 클릭해서 세트를 확인해 보시면 되겠습니다. 이 두 세트들을 오늘 영상에서 한 번에 보여드리고 싶지만 이 브러쉬들이 워낙 개성이 강하다 보니까 표현할 수 있는 범위가 굉장히 넓어요. 그래서 영상을 나누어서 공개를 할 예정인데 오늘 중점적으로 보여드릴 건 이 소프트 앤 웻 브러쉬 세트입니다. 이름처럼 투명하고 부드러운 텍스처를 가진 브러쉬들로 구성이 되어 있고요. 이 브러쉬의 메인 브러쉬라고 하면은 선이나 면이나 채색, 블렌딩, 혼합 모두 활용이 가능한 올인원 브러쉬도 포함이 되어 있습니다. 네이버 스마트 스토어나 검로드 상세 페이지에 간단한 사용 팁을 적어두긴 했지만 영상으로 직접 테스트해보면서 이 브러쉬들의 핵심 포인트가 무엇인지 간단하게 살펴보도록 할게요. 제가 두 세트를 수채화 느낌, 유화 느낌이라고 말씀드렸지만 이 브러쉬들이 실제처럼 사실적이라기보다 오직 디지털에서만 표현할 수 있는 그런 새로운 느낌으로 구현한 버전이라고 생각하시면 돼요. 가장 먼저 메인 브러쉬인 에센셜 브러쉬는요, 얇은 선을 표현할 수 있고요. 두껍게 페인팅도 할 수 있습니다. 그리고 서로 다른 색을 한번 칠해 볼게요. 이렇게 주황색과 보라색이 있는데 이거를 블렌딩을 해보겠습니다. 이런 자글자글한 질감이 남으면서 부드럽게 블렌딩이 잘 되죠. 색상을 확인해보면 가운데는 이런 핑크색, 오른쪽은 그대로 주황색, 왼쪽은 보라색. 블렌딩이 되면서 색상 혼합이 밀리지 않고 자연스럽게 풀어지는 것을 볼 수 있습니다. 가끔 그림 그리기 귀찮은 날이나 여러 브러쉬를 쓰기 번거로울 때 이 에센셜 브러쉬 하나로 가볍게 낙서만 해보셔도 특유의 쫀득한 손맛 덕분에 도파민이 싹 도는 걸 느끼실 수 있을 겁니다. 이 브러쉬 하나로도 그림을 완성시킬 수 있다는 점이 그림을 더 그리고 싶게 만들고 성취감을 더 느끼게 하는 것 같아요. 다음은 듀이 브러쉬입니다.
이렇게 쓱 하면 뭔가 듀한 느낌이 나는 것 같죠? 탱글탱글하고 수분을 머금은 듯한 그런 코팅 브러쉬 재질입니다. 피부나 헤어에 가벼운 광택감을 추가하게 되면 좀 더 특별한 표현을 할 수 있습니다. 특히 애교살이나 입술에 포인트 주기 좋습니다. 다음은 커브 브러쉬입니다. 커브 브러쉬는 에센셜 브러쉬보다는 좀 더 둥글게 느껴지면서 투명감이 있는 브러쉬입니다. 혹은 어깨 같은 둥글둥글한 면적을 채울 때 쉽게 사용하실 수 있습니다. 다음은 드롭 브러쉬입니다. 이 브러쉬는 뭔가 딥하게 젖어드는 듯한 느낌으로 자글자글한 외곽이 특징인데요. 이 브러쉬도 외곽 라인을 강조하거나 잔털 같은 것들, 특히 눈과 코가 연결된 T존 부분에 음영을 주고 그 끝에 자연스레 스며드듯 블렌딩 해보세요. 경계가 풀어지는 게 아주 재밌어서 자주 사용하는 페인팅 기법입니다. 쉐이드 브러쉬입니다. 가끔 곱하기를 사용하기 부담스러울 때가 있죠. 그림자를 표현하려고 했는데 내가 생각한 색상보다 더 어둡게 올라가는 경우가 있을 거예요. 그래서 그림이 전체적으로 탁해지거나 너무 어두워지거나 그런 상황이 생겼을 때 쉐이드 브러쉬는 밑색만 선택하고 음영을 쌓았을 때 투명하게 0.5톤 정도 올라가는 느낌이어서 부담스럽지 않고 톤 조절을 쉽게 할 수 있습니다. 그리고 선을 그어보면 필압을 약하게 하고 강하게 줬을 때 확연한 차이가 있죠. 필압 조절만으로도 그림자의 범위 그리고 투명도를 조절할 수 있는 그림자용 브러쉬입니다. 이렇게 겹쳐서 사용하면 한 단계씩 더 톤이 올라가겠죠. 그래서 한번 테스트를 해보고 여기서 좀 더 어두웠으면 좋겠다 하면은 더 올려주시고, 아니면 나는 여기서 채도가 좀 더 들어갔으면 좋겠다, 밝은 톤이었으면 좋겠다 하면은 팔레트에서 선택한 색상보다 채도를 살짝 올려줘 보세요. 그러면 좀 더 맑은 그림자 표현을 할 수 있게 됩니다. 솔리드 브러쉬는 농도가 짙고 예민한 브러쉬입니다. 얇은 붓으로 농도가 짙은 물감으로 라인을 따는 듯한 느낌인 브러쉬입니다. 작은 면적을 또렷하게 채우거나 돋보이고 싶은 부분에 하이라이트를 표현을 해주시면 좀 더 입체감이 살아나게 됩니다. 아쿠아 브러쉬는 자글자글한 질감과 투명하게 발리는 페인팅 브러쉬입니다. 두루두루 자주 사용되는 페인팅 브러쉬로 계속 덧칠해서 양감을 쌓아가다 보면 특유의 텍스처가 투명함을 더 극대화시켜줍니다. 포그 브러쉬입니다. 어떤 경계를 허물고 싶을 때 투명하고 맑게 번지는 수채화 느낌처럼 블렌딩이 되는 브러쉬입니다. 그냥 선을 긋게 되면 거의 색상이 나타나지 않는 묽은 브러쉬입니다. 예를 들어 드롭 브러쉬를 이렇게 그었을 때 포그 브러쉬로 끝을 블렌딩하게 되면 자연스럽게 경계가 허물어지죠. 듀이 브러쉬도 똑같이 블렌딩을 해주시면 여기서부터 시작해서 여기로 끝나는 듯한 어떤 연결감이 생기게 됩니다. 그래서 이런 방식을 자주 사용하기도 합니다. 다음은 멜트 브러쉬입니다. 이렇게 그어보면 방향이 위로 올라가 있죠. 원래는 오른쪽으로 향하게 그었을 때는 오른쪽의 방향, 왼쪽으로 그었을 때는 왼쪽의 방향으로 되어야 합니다. 그렇기 때문에 멜트 브러쉬에서 터치 속성에서 뒤따르는 획이라고 설정이 되어 있는 걸 확인하시고 모양 소스 편집에 들어가셔서 이 모양을 세로로 돌려주세요. 그러면 이 미리 보기에서는 이런 식으로 표현이 될 겁니다. 하지만 캔버스에서는 오른쪽으로 향할 땐 오른쪽 방향의 결로, 왼쪽으로 향할 땐 왼쪽 방향으로 결이 만들어지는 것을 확인해 보실 수 있습니다. 멜트 브러쉬는 주로 헤어 결을 부드럽게 연결 지어줄 때 사용합니다. 예를 들어서 이렇게 헤어 덩어리가 있고 하이라이트가 있습니다.
굉장히 하이라이트를 단순하게 나눴지만 여기서 멜트 브러쉬를 사용한다면 헤어 결이 혼합되면서 자연스럽게 연결이 됩니다. 이런 식으로 활용도 해볼 수 있겠죠. 그리고 다음으로 퍼퓸 브러쉬입니다. 퍼퓸 브러쉬는 공기 중에 향수가 퍼지듯 은은한 안개 느낌의 브러쉬입니다. 블렌딩으로도 사용하지만 포그 브러쉬는 한 번에 블렌딩이 되는 반면에 퍼퓸 브러쉬는 여러 번 겹칠해야 블렌딩이 되는 브러쉬입니다. 그래서 그림 전체에 보일 듯 말 듯한, 예를 들어서 이렇게 어떤 오브젝트를 그렸는데 이게 안개감에 휩싸여 있는 듯한 느낌을 주고 싶다 하면 퍼퓸 브러쉬로 이렇게 주변에 공기감을 줄 수 있겠죠. 이런 식의 방법으로도 몽환적인 분위기를 연출할 때 사용하기도 합니다. 이렇게 간단하게 브러쉬 테스트를 해보면서 핵심 포인트를 설명드렸는데요. 브러쉬 활용법부터 더 딥한 채색 노하우까지 디테일하게 배우고 싶으시다면 제 콜로소 강의를 추천드리고 싶습니다. 강의에서는 브러쉬 세트는 물론 디지털 학습지와 실습지까지 꼼꼼하게 제공해드리고 있습니다. 이번 영상에서는 소프트 앤 웻 브러쉬 세트만 활용한 시연 영상을 준비했습니다. 단계별로 어떻게 작업하는지 편하게 시청해주시면 좋을 것 같습니다. 다음 영상에서는 러프 앤 드라이 브러쉬 세트로 시연 영상과 활용 꿀팁으로 돌아오도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.